and I'm happy to continue this tradition here together with my much loved wife, Kim. Beautiful, beautiful. Grazie mille. Something else I wanted to ask you, and I think you are the perfect person for this, is what does it mean to be a Tuscan butcher in comparison to a butcher from some other place in Italy, say Milan or Naples? What is the A difference? un macellaio in un altro punto in Italia, Napoli, Milano, qual è la differenza? La mia missione, il mio spirito è di mantenere la tradizione artigiana della macelleria. My mission and my spirit is to maintain the artisan tradition of my family. Non c'è una differenza tra essere un macellaio in Toscana e un macellaio da un'altra parte del mondo se ci manteniamo artigiani. I don't think there is a big difference between a butcher in Panzano and a butcher in any other part of the world if we seek to maintain the artisan level of our work. In tutto il mondo c'è un grande blocco industriale. All around the world, there is a big industry. E questo è anche nel mondo della carne. In the meat world as well. E ci sono un piccolo numero di artigiani che cercano di mantenere la cultura della tradizione. And there is a much lower number of artisans who try to maintain traditions. Io credo che sia molto importante spiegare ai consumatori il rispetto dell'uccidere. I think it's important that we explain to our clients the respect for this idea that we must kill in order to eat meat. La responsabilità di essere carnivori passa dall'usare bene tutti i tagli dell'animale e dal garantire agli animali una vita felice. Our responsibility is to guarantee that the animals have a good life that is happy, and that brings our happiness. E questa spiegazione, questa missione And this explanation, my mission, è molto più adatta ai macellai artigiani che all'industria. is much more appropriate and easy to adapt for an artisan butcher as opposed to a big industry butcher. In questo momento abbiamo la responsabilità di mantenere questa tradizione e spiegarla agli umani contemporanei e alle generazioni future. I think we have a responsibility to explain this to the people we have in front of us today and also to future generations. That is truly an admirable vision and a way to relate to this profession, and it inevitably leads me to think about slow food, and I'm sure I'm not the only one in the audience. And so, can you tell us a little about slow food and if it is something that influences your work? È una cosa che ti ispira o ti influenza il tuo lavoro? Quando è arrivato Slow Food, erano già molti anni che facevo questo lavoro. When Slow Food came around, came to be, I had already been working in my shop for many years. Ho trovato l'iniziativa estremamente opportuna. I thought it was an initiative that was extremely opportune. E credo che Slow Food abbia fatto una grande tradizione, una grande rivoluzione. And I think Slow Food certainly created a big revolution. Ma la vita dell'artigiano macellaio But the life of an artisan butcher è una vita molto semplice. is a really simple life. Io non voglio fare il predicatore o il missionario. I am not interested in being a preacher or a missionary. Anche perché sono una persona molto laica. Also because I am quite non-religious. Ho un grandissimo rispetto di Slow Food. I have great respect for Slow Food. E ho tanti amici in Slow Food, a cominciare da Carlo Petrini. I have a lot of friends involved in Slow Food, starting with Carlo Petrini and Alice Waters. Ma credo che l'artigiano debba avere una sola missione. But I think an artisan must have one single mission. Ogni giorno alzarsi e cercare di fare il meglio possibile
to wake up each morning and simply seek to do the very best job that day that they can. La mia testimonianza è il lavoro di tutti i giorni My testimony is my work each day. e cercare di insegnare alle persone più giovani che lavorano con me e che saranno dopo di me And to seek to teach and explain to those who are working with me and who will remain here after I am no longer here, a tramandare questa tradizione. to pass on this same tradition. That is great. Thank you for this That's it. complete answer. I see that we are connecting from a special place, and I wonder che if you siamo could tell us a connessi. little bit where you're connecting from, and perhaps give us a little tour. Da un posto molto speciale, ce lo puoi mostrare? Come? Ah, Sì. la macelleria. Sure, we're Pensaci te, vai. Con il telefono. okay. We are here in the Macelleria Cecchini. This is going to be tricky, but I'll do my best. We are standing behind the butcher shop counter, and the view that you see now is Dario's view for the last 45 years. Not much has changed. His father stood in this same place, cutting meat on this same butcher shop block, or one very similar. The shop, Dario, vuoi spiegare lo shop? Sì, lo shop, abbiamo le nostre preparazioni sotto vetro. These are our jarred goods. They go from bracciole rifate, a beef chop that is cooked in a tomato and caper sauce, to meat sauce. Spiega che tutto quello che vedono è stato fatto in maniera artigianale nella macelleria. All of the products that you see were handmade here in our butcher shop. La spiegazione della mucca con tutti i tagli, i numeri che sono anche le ricette. This is our cow. This is our cow that where each of the numbers that you see isn't necessarily connected to a single cut. It is the spot on the cow where the cut of meat that we use in a particular recipe or for a dish that we serve in our restaurants Lo is from. stesso per il maiale, The pig as well, same Con- story, con Dante Alighieri che ci guarda sempre, with Dante Alighieri, who is watching us all the time. e con la cella frigorifera con la maturazione della carne. And here we have a small portion of our meat that is aging in our walk-in here in the butcher shop. Con i giorni di maturazione. Above, we have a clock that shows how many days the meat has been aging so far. Con i nostri libri di cucina. We have our cooking book, our cookbook corner. E il banco della macelleria And- che si può vedere. Finishing off, this is the view that our clients would have. È un bellissimo fregio da macellai di 100 anni fa. And last but not least, a beautiful mosaic that comes from not this shop originally, but it was created 100 years ago for a butcher shop in Florence. And we were able to get it before they tore the butcher shop down. Bene. Bene. Did that work? Bellissimo. That's really Okay. wonderful. È un posto molto, questo è un piccolo shop. This is a small shop behind our small butcher shop where we have wines from every wine producer in Panzano. So only Panzano. And we have 30 wine producers represented here. Digli che questa parte è la parte mia e quella lì è la parte di- Dario says, go ahead and tell them that the butcher shop part is mine and the wine and things store is yours. In other words, Kim's side of the E non a Shop. caso questa è l'etichetta del nostro vino. when we will start bottling our wine, here is the test label for our wine. Did that work? Magnifico. Yeah, that was Okay. really great. Thank you for taking us through. I have a feeling that you will
I see many visitors coming from Orange County Sì, in the coming visitatori months. da Orange County fra poco. Cioè, Bellissimo. io spero che vengano tanti visitatori dall'Orange County, che c'è un legame fortissimo con gli Stati Uniti. I hope indeed that we have many visitors from Orange County. In fact, I have deep ties to America. Perché mia moglie Well, When my wife comes from Walnut Creek, California, so just a little bit up north, abbiamo la famiglia là. we Tutta have la famiglia abitiamo. my wife's family lives up and down California, mostly Bay Area. Siamo di fatto noi come marito e moglie siamo un ponte tra le nostre due culture. In fact, we, as husband and wife, have created a bridge between our two cultures. È così. Bellissimo, magnifico. Really a pleasure talking with you. I have one more question because you Ultima domanda. touched on Dante, and I actually know that Dante is very Hai important parlato di for Dante, you, so che Dario. Dante è importante per te, Dario. And I know that Dante, you love to recite his So poetry. che ti And piace since we are in a special cantare year, Dante. we are celebrating Siccome the è un anno 700th particolare. anniversary of Dante. Maybe you could tell us a little bit 700. about your connection to poetry and whether poetry Forse relates puoi to raccontarci food ways. la tua connessione con la poesia e il cibo. Dante è la Divina Commedia per i toscani di tradizione, è la nostra Bibbia. Dante and the Divine Comedy for traditional Tuscans is like a Bible to us. Io adoro la poesia. I adore Poesia. all kinds of poetry. Penso che la poesia ci solleva dal quotidiano. I think poetry lifts us above our everyday life. Da tutti i problemi che tutti noi abbiamo tutti i giorni nella vita. It gives us a break from the problems that we face day in and day out. E che ci porta in un mondo di sollievo. I think it carries us to another world, a lighter world. Io ho bisogno della poesia come cura dell'anima. I need poetry. It cures my soul. E Dante è la cura migliore per l'anima. And for me, Dante is the very best cure of all for my soul. Posso dire un piccolo pezzo. Would it be okay if I just recited a short piece? Absolutely, that would be È great. la fine del quinto canto dell'inferno, il canto dell'amore di Paolo e Francesca. It's just the end of the fifth canto of Inferno, Hell. It's the part about Paolo and Francesca and their love. È il momento che scoppia l'amore. It talks about the moment that their love has sparked. And I won't be translating Dante. Non è importante capire le parole, ma sentire la passione. Dario says it's not important to understand each word. What is important is that you feel the passion. Noi leggiamo, senza alcun sospetto, di lancia all'otto come amor lo strinse. Soli eravamo, e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me mi fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse? Da quel giorno più ve ne leggemmo avante, mentre che lo spirito questo disse, l'altro piagnea, sì che di pietate io venni me, così come io morisse, e cadi, come corpo morto cadi. È l'amore che continua anche dopo la morte. This is a piece that speaks about love that continues even beyond death. Ma
il finale della Divina Commedia è veramente importante. But for me, the very final words of the Divine Comedy are perhaps the most important. Dopo 100 canti in cui Dante spiega le virtù, i peccati, le passioni, i tradimenti, After 100 paragraphs where Dante is explaining virtue and love and death and all kinds of things of life, in una sola terzina spiega tutta la vita. in one tiny little finale, he explains all of life. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Love, which moves the stars and all, which moves the sun and all the stars. È tutto là. Benissimo. Thank you so much. This was really a treat. And it is clear that the cultural roots of your profession run deep in Tuscan culture. So this is wonderful. Il tuo lavoro sono fondi. Thank you so Well, much. Mr. and Mrs. Cecchini, I'm really grateful for this connection and this conversation Grazie. with you, Per la conversazione, for taking us to Panzano for a little while. per averci portato a And Panzano. I very much look forward to seeing you in person in Panzano sometimes Sarà bello soon. vedervi di persona a Panzano presto. Quando verrà, professore, quando verrete tutti, sarete a casa come io e Kim ci sentiamo a casa in America. When you come, we hope that you will feel at home as we feel at home when we visit America. Grazie di cuore. I nostri popoli saranno sempre fratelli. Our cultures will always be like brothers. Grazie ancora e ci vediamo presto allora. Arrivederci. Ciao. Cari amici, we have come to the end of our presentation. I would like to thank our speakers, Dr. Nowak, President Struppa, Chefs Serato and Cecchini, for sharing their insight and passion with the Chapman and Greater Orange County community today. Thank you also to our students and instructors who have collaborated, the incredible staff of the Wilkinson College of Arts, Humanities and Social Sciences, and to the team running this magnificent venue. The Italian Perspective series is inspired by the generosity and vision of our supporters throughout the years, and first and foremost by Sebastian Paul and Maribel Musco. The series is part of a broader initiative whereby Italian studies is viewed as the bridge between the university and Italy, a bridge for the exchange of ideas, experiences, and resources. This vision is now converging on the development of a new center at Chapman, the Institute for Italian Experience and Research, which you can read more about in the homepage of today's program. Don't hesitate to reach out to me if you'd like to know more about the future of Italian studies at Chapman. I look forward to seeing you in person at the next year's Italian Perspective, hopefully inside our Musco Center for the Arts, to explore together new areas of Italian society, culture, and arts. Grazie a tutti, ciao!